Okay, so very good morning to all. So today we are going to discuss about the topic that is ideal transformer and phasor diagrams of the ideal transformers. Okay, and leakage flux, current, IBU, IW. Okay, what current, what less current. Okay, that we are going to discuss about the today lecture. So start recording. Okay. So here coming to the ideal transform. Okay, so ideal transform one whose output is equal to the ఇన్పుట్. ఓకే, సో మనకు ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అవుతుందో, ఓకే, సో ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అనేది ఒకటి ఇన్పుట్. ఓకే, సో మన ఇన్పుట్ ఏదైతే ఇస్తామో సో అవుట్పుట్ కూడా అదే ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్ మీన్స్ సో దెర్ ఈస్ నో లాసెస్. ఓకే, సో లాసెస్ లేకుండా అయితే ట్రాన్స్ఫర్ ఉంటుంది, సో దాన్ని ఏంటంటే ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అంటారు. ఓకే, సో ప్రాక్టికల్గా ఇది పాసిబుల్ అవ్వదు. జస్ట్ ఏంటంటే మనం థియరిటికల్గా ఒకవేళ ఇలా ఉంటే, ఓకే, సో ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ without losses untai, so what are the conditions? Okay, so assumptions. So transformer is called, so if there is no losses, that transformer is called ideal transformer. It satisfies the following properties. So a properties ni solve cheyali. Okay, so it has no iron loss. So losses లేనప్పుడు ఏంది, so there is no losses means iron losses అయినా hysteresis losses Adike, so all are not present. Okay, so it has in the transformer code and in a zero losses, and windings have zero resistance and there is no ohm. సో మనకు లాసెస్ ఉన్నది మెయిన్గా ఏంటంటే, సో మనకు వైండింగ్ ఏదవుతుందో, సో వైండింగ్ విల్ హ్యావింగ్ ది రెసిస్టెన్స్ ఇండక్టెన్స్ ప్రాబ్లం. సో రెసిస్టెన్స్ ఇండక్టెన్స్ ప్రాపర్టీస్ వల్ల ఏంటంటే మనకు లాసెస్ అక్కర్ అవుతాయి. సో ఒకవేళ నో లాసెస్ మీన్స్ దేర్ ఇస్ నో ఇండక్టెన్స్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో రెసిస్టెన్స్ ఇండక్టెన్స్ లేకపోతే సో డ్రాప్ కూడా ఉండదు. ఓకే, సో అండ్ సో లీకేజ్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ జీరో, దట్ ఈస్ 100% ఫ్లక్స్. సో మన ఫ్లక్స్ అనేది, ఓకే, సో మనకు ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోర్ ఉంది. ఓకే, సో ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ని మనకు ప్రైమరీ నుంచి మనం సోర్స్కి కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. సో సోర్స్ నుంచి మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అని ఇండ్యూస్ అయింది. ఓకే, సో ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది త్రూ కోర్ నుంచి సెకండరీకి ఫ్లో అవుతుంది. ఓకే, ఇన్ కేస్ సో లీకేజ్ ఫ్లక్స్ అంటే ఈ టోటల్గా ప్రొడ్యూస్ అయిన ఫ్లక్స్ అనేది సరౌండింగ్ ఎయిర్ గ్యాప్ కానీ సరౌండింగ్ పార్టికల్స్ కానీ వేస్టేజ్ లేకుండా టోటల్గా ప్రైమరీ నుంచి సెకండరీకి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ leakage flux is 0, 100% flux produced by the primary winding links with the secondary winding. Okay, next permeability of the core is high. Okay, so that is మనకి epsilon. Okay, so permeability అనేది mu r. Okay, mu naught mu r. Okay, so మనకి epsilon value అనేది high ఉన్నది. Okay, permeability. So negligible current is required to establish the flux. So small amount of flux current and required, so flux ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. Okay, next efficiency is 100%. So మనకు no losses means so 100%, that is output is equal to input. So this is for in case of an ideal transformer. So as well as here practically no transformer is ideal. Okay, so that is we don't. Okay, so practical gain ఇది possible అంటే possible అవ్వదు. Okay, there is no practical ideal transformer. So knowledge of ideal transformer helps to develop the concept of behavior of practical system. సో ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ నాలెడ్జ్ అని, సో మనకి ఏంది కాన్సెప్ట్ బిహేవియర్, సో ప్రాక్టికల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఎలా డెవలప్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దాని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎలా ఉంటాయి అనే దాన్ని డెవలప్ చేయడానికి సో మనకు ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అసంప్షన్స్ అనేది తీసుకుంటాం. ఓకే, సో ఇట్ విల్ బి బెటర్ హెల్ప్ఫుల్. సో హియర్ సో మనం ఏంటంటే ఫస్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్, సో ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ని ఏంటంటే ఒక ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ని మనం నో లోడ్ కండిషన్స్ అంటే, సో మనం ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉంది, సో ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ వైండింగ్స్ ఉన్నాయి, సో ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ మనం ఇన్పుట్ అనేది సోర్స్ని కనెక్ట్ చేసాం, సెకండరీ సైడ్ అనేది ఎలాంటి లోడ్ కనెక్ట్ చేయాలి. ఓకే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ నో లోడ్ కండిషన్. ఓకే, సో ఈ నో లోడ్ కండిషన్స్ ఇలా ఉంది ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. సో హియర్ ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్లో కన్సిడర్ అండ్ ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ యాజ్ షోన్ ఫిగర్. సో లెట్ ప్రైమరీ ఈజ్ సప్లై, దట్ ఈస్ మనం ఇచ్చే సప్లై వోల్టేజ్ని V1 అన్న. ఓకే, యాజ్ దేర్ ఈస్ నో లోడ్ ఎట్ ది సెకండ్, సో మనకు ఇక్కడ ఏంటంటే లోడ్ ఏం కనెక్ట్ చేయలేదు కాబట్టి సో మనకు వచ్చే అవుట్పుట్ అనేది కూడా ఏంటంటే హియర్ 0. ఓకే, సో కరెంట్ ఫ్లో అంటే మనం లోడ్ కనెక్ట్ చేస్తేనే మనకు కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది, రైట్. సో లోడ్ లేదనుకోండి కరెంట్ అని ఫ్లో, సో దట్ ఈస్ హియర్ at the secondary. Okay, that is secondary is open, so no current flow. Next, so to produce the flux
small, okay, to produce the flux, a small current is applied on the primary side. So మనం ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ అనేది రిక్వైర్. సో ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఓకే, కోర్కి, సో మనకు ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలంటే, ఓకే, స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ రిక్వైర్. ఓకే, అండ్ యాజ్ వైండింగ్స్ ఆర్ ప్యూర్లీ రియాక్టివ్, ఓకే, సో దీస్ కరెంట్ విల్ బి హ్యావింగ్ ది లాక్స్ బై 90 డిగ్రీ. సో మనకి ఈ కరెంట్ అనేది, సో మనకు ఎల్ అనేది జీరో ఉండి, ఓకే, ఓన్లీ ప్యూర్ రెసిస్టివ్ మాత్రమే ఉంటే, ఓకే, సో అప్పుడు మనకు వోల్టేజ్, ఓకే, సో వోల్టేజ్ ప్యూర్లీ రియాక్టివ్, దిస్ కరెంట్ ఇస్ లాక్స్ విత్ ది 90 డిగ్రీస్. ఓకే, సో 90 డిగ్రీస్ ఈ విధంగా మనకు ఉందని చెప్తారు. ఓకే, సో వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్, అండ్ సో దీస్ కరెంట్ ఇస్ కాల్డ్ ఐ మ్యూ. ఓకే, సో ఈ కరెంట్ ఏమని చెప్తుందంటే ఐ మ్యూ అని చెప్తుంది. ఓకే, విచ్ మ్యాగ్నటైజ్ ది కోర్. సో మ్యాగ్నటైజింగ్ కోర్ అవుతుందో సో దాన్ని ఐ మ్యూ. సో మనకి ఈ మ్యూ అంటే నథింగ్ బట్ విచ్ విల్ హెల్ప్స్ టు ప్రొడ్యూస్ ది మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్. సో మనం సప్లైని కనెక్ట్ చేసినప్పుడు సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ప్రొడ్యూస్ అయ్యే కరెంట్ ఏంటంటే ఐ మ్యూ అంటారు. ఓకే, సో దిస్ కరెంట్ ఇస్ కాల్డ్ as మ్యాగ్నటైజింగ్ కరెంట్ ఇండికేట్ ద ఐ మ్యూ విచ్ మ్యాగ్నటైజ్ ది కోర్, దట్ మీన్స్ విచ్ ప్రొడ్యూస్ ది మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్. ఓకే, సో హియర్ ఇన్ ఐడియల్ ట్రాన్స్, సో సారీ హియర్, సో ఇక్కడ ఏంటంటే కండిషన్స్ 90 డిగ్రీస్ ఉన్నా, సో ఇలా అయినా సరే 90 డిగ్రీసే ఇక్కడ. సో ఇక్కడ మనం తీసుకున్న కండిషన్స్ ఎలా అయినా సరే. ఓకే, నెక్స్ట్ దిస్ మ్యాగ్నెటిక్ కరెంట్ ఐ మ్యూ ఇస్ ఆల్వేస్, ఓకే, సో ద మ్యాగ్నటైజింగ్ కరెంట్ ఐ మ్యూ. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం తీసుకునేది ఐ మ్యూ. ఓకే, సో హియర్ we're taking the V2, here we're taking the V1. Okay, so V1, so V1 is equal to V2, that is for ideal transform. Okay, that is E1 is equal to E2 అనేది కూడా. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే 90 డిగ్రీస్గా అనేది ఉంది ఐ మ్యూ అండ్ కరెంట్. ఓకే, సో ఫ్లక్స్ వేరియేషన్, సో దిస్ మ్యాగ్నెటిక్ కరెంట్ ఐ మ్యూ ఇస్ ఆల్వేస్ ఇన్ ఫేస్ విత్ ద ఫ్లక్స్. సో మనకు ఫ్లక్స్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ కరెంట్, సో రెండు కూడా ఏంటంటే ఇన్ ఫేస్. సో అవుట్ ఆఫ్ ఫేస్ అంటే సో మనకు రెండింటికి మిడిల్ గ్యాప్ ఉన్నది. ఓకే, సో ఇలా కాకుండా సో రెండు కూడా ఒకే లైన్లో, ఓకే, ఇన్ ఫేస్. సో దీస్ వేరింగ్ ఫ్లక్స్ ఇస్ లింక్ విత్ ద బోత్ వైండింగ్స్ అండ్ సో ఇండ్యూస్ ది EMF in both primary winding and secondary. Okay, with flux of 90 degrees. సో మనకు ల్యాగింగ్ ఎంత ఉందంటే 90 డిగ్రీస్ ల్యాగింగ్స్ తోటి ఏంటంటే మనకు E1 అండ్ E2 అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అని చెప్తారు. ఓకే, సో ఇచ్చిన కరెంట్ ఏదైతే ఉందో, ఓకే, సో ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయింది. సో మనం ఇక్కడ మనం సప్లై ఇస్తున్నాం. ఓకే, V1. సో V1 నుంచి మనకు మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది త్రూగా ఫ్లో అవుతుంది. సో ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది ఐ మ్యూ అండ్ ఫ్లక్స్ అని both are in phase, and here secondary windings, okay, so primary and winding E1 and secondary one E2 is lag behind the 90. సో ఫ్లక్స్ కి ఎంత డిగ్రీస్ అంటే 90 డిగ్రీస్ లాగింగ్స్ లో మనకు V2 అండ్ E1 E2 ఉన్నాయి ప్రొడ్యూస్. ఓకే, సో బికాస్ V2 is equal to E2, సో here the EMF E1 and E2, సో EMF అంటే మనకు మ్యూచువల్ ఇండక్షన్స్. సో మనకు మ్యూచువల్ ఇండక్షన్స్ వల్ల ఏంటంటే మనకు 2 EMF ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఓకే, సో ప్రైమరీ మ్యాగ్నటైజేషన్ వల్ల ఏంటంటే సో ఇక్కడ మనకు E1 అంట. ఓకే, సో ఇక్కడ వేరియేషన్, సో ప్రైమరీ నుంచి మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ వేరియేషన్స్ వల్ల సో మనకు సెకండరీ సైడ్ కూడా ఏంటంటే EMF జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో లోడ్ కనెక్ట్ చేసినా కనెక్ట్ చేయకపోతే సో దాని ఏంటంటే E2 అంట. సో E1 అండ్ E2 ఆర్ ఇన్ ఫేస్ విత్ ద ఈచ్ అదర్. సో మనకి ఇక్కడ ఐ మ్యూ and flux are in phase, that is lags behind by 90 degrees and in phase with the E1 and E2. Okay, so మన సప్లై వోల్టేజ్ ఎంత ఉందంటే V1 అనేది ఉంది. సో here the magnitude of the induced EMF in the primary one E2 will be approximately equal, but applied voltage is, okay, opposite to the applied. సో అప్లైడ్ వోల్టేజ్ కంటే, ఓకే, సో ఆపోజిట్ ఉంది. సో అందుకేందంటే ఇది ఆపోజిట్ చేసింది ఉంది. ఓకే, సో ఒకవేళ సేమ్ పొజిషన్ ఉందనుకోండి, ఇప్పుడు ఇక్కడనే మనకు V1 ఉంటుంది, అలాగే E1 ఉంటుంది, బట్ అపోజిషన్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో E1 అండ్ V2, సో E2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు V2.
So here the secondary voltage V1 is equal to E1, as there is no voltage drop in the secondary winding. So voltage drops are nil. So in case, okay, the phasor diagram shown is left side. Okay, flux is common in both primary and secondary winding, hence taken as reference to draw the vector diagram. Okay, so ఇవి ఏంటంటే సో మనకు V1 ఇలా, ఓకే, సో V2 అనేది ఆపోజిట్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు E2, సో I mu and flux అని ఉంది. Okay, this is for the normal ideal transform. Okay, so ఇదేంటంటే సో మనకు ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్కి ఈ విధంగా మనకు లోడ్ కండిషన్స్, ఓకే, నో లోడ్ కండిషన్స్లో ఎలా. సపోజ్ ఇఫ్ టేకింగ్ ది ప్రాక్టికల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్, సో ప్రాక్టికల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్కి మనం ఈ కండిషన్స్ని నో లోడ్ కండిషన్స్లో మనం తీసుకున్నప్పుడు ఎలా ఉంటుందని చూద్దాం. లెట్స్ సీ ది no load condition of the practical transformer. Okay, so this is the practical transformer which is having the, so here the winding having the inductive nature and resistive nature. Okay, resistive and inductive nature, and losses also present. Okay, so when AC supply is given to the primary side of the transformer and secondary terminals are left open. So when AC supply is given to the primary and secondary is opened. Okay, so its primary windings take the very small current is now no load current. So there is some amount of current will taken due to the power supply, okay, which has turned to load. Okay, so source if it is connected, so small amount of current is drawn by the winding. Okay, so if this is the source is connected, okay, small amount of current is that is I naught. Okay, here we can see that is no load current is I naught. And here when AC supply is given to the primary side of the transformer and the secondary terminals are left on its primary. Okay, if it is AC supply is given the primary and secondary is open, so very small current will take the, that is I naught. Okay, and some leakage will be flowing through. Okay, so at no load current, okay, suppose if you take in this here in the practical condition of the transformer, so no load current is usually 2 to 5% of the full load. Okay, so here what we are telling that if the supply connected to the primary winding and secondary winding at no load, here the current which I have taken the I naught, that is the 2 to 5% of the full load. Okay, so if it is transformer rating you will having the 10 amperes, then in the 10 amperes 2 to 5% of current will be taken by to the, that is production of magnetic flux, that is I naught. Okay, that is no load current is 2 to 5% of its full load current, which produce the flux in the core. Okay, so which produce the flux in the core. So a part of the I naught will however spent on the supplying the iron losses in the core. Okay, small amount of current. Okay, so there will producing the some losses. Okay, that losses will indicating with the IW. Okay, so this current will causes the production of iron losses, that will call the watt current. Okay, this will call as a watt current, and I mu is called as the wattless current. Okay, so magnetizing current, iron current. Okay, so here we can see, okay, small amount of copper losses I naught square R1 in the primary winding, hence there is a no copper loss at the second. So due to the no load at the second, so there is no iron loss. So we can see in this. Okay, so here I mu and phi are both are in phase, and V1 and W will be same phase because the losses will be in same. Okay, IW because it will having the resistive nature, that is that's why IW will be in the same phase. Okay, V1 and W, and I naught are both are. Okay, so I naught is the vector sum of the IW and I mu. Okay, that's why getting the 90 degrees. So here alternative flux will be induced an EMF. Okay, so primary and secondary winding are in phase with each other. Okay, so you can see the in phase. So the induced EMF will be lags the flux by 90 degrees. So we can see the 90 degrees lagging and opposite to the induced
supply voltage. That is V1 is equal to minus E. So there is no load current is taken the primary, consider two components. Okay, that is a reactive and magnetic. That is where that is IW. Okay, so sorry, I naught will having the reactive component and magnetizing component. So magnetizing component which will producing the magnetic flux. Okay, so IW which is the reactive component. Okay, that is in phase with the flux. Okay, so మనకి ఏంది I mu అనేది ఫ్లక్స్ తోటి ఇన్ ఫేజ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో IW అనేది వోల్టేజ్ తోటి ఇన్ ఫేజ్. ఓకే, సప్లై. So here an active or working component IW supplies an active or working component IW supplying the iron losses and negligible copper losses in the primary wire. Okay, some negligible loss will produce that will in phase. IW is in phase with the V1. Okay, that is I naught is equal to I mu plus IW. Okay, that is present in the phase. Okay, so here and there is no load current. Okay, so మనకి ఇక్కడ తీసుకుంటే సో మనకు వెక్టర్ నుంచి తీసుకుంటే ఓకే సో ఫేజర్ డయాగ్రామ్ నుంచి తీసుకుంటే I naught is equal to root of I mu square plus I dot. Okay, so here phasor diagram you can see. So first ఏంటంటే సో మనం ఫ్లక్స్ reference, so I mu and flux is in phase and V1, okay, supplied voltage is 90 degrees to the produced flux. Okay, next due to the magnetic flux, okay, the induced EMF will be produced and that is lags by 90 degrees. Okay, so at no load due to that V1, E1 and E2 are produced at the secondary. Okay, even at the primary, E2 at the secondary, and E1 is opposite to the supplied voltage, that's why minus E. Okay, and here due to the current flow in the primary, so some losses will take place, that current that is IW. Okay, so by combining the both IW and I mu we are getting the I naught. Okay, so this is the I naught current. Okay, the angle between that is phi naught. Okay, the angle between IW and I naught is the phi naught. Okay, so no load current. So here means so I naught lags supply voltage V1 by an angle of phi naught. So ఎంత యాంగిల్ లో మనకు I naught ఉంది అంటే సో V1 కి I naught కి ఎంత ఉందంటే సో phi naught యాంగిల్. ఓకే, సో cos phi naught is equal to no load power factor. Okay, so cos phi naught and is nothing but so power factor. Okay, so power factor is nothing but cos phi angle between the voltage and current. Okay, the angle between the cos phi and cosine angle between the voltage current, that is the power factor. Okay, indicated in the cos phi. So cos phi is a no load power factor and active or working component, that is IW is equal to. Okay, so from that IW is equal to I naught cos phi naught. Okay, so this is for active component. Okay, so reactive component, okay, which will produce the magnetic flux. So active ante manaku losses produce chestundi. Okay, so reactive ante magnetic flux. So magnetic flux kabatti I mu is equal to I naught sin phi naught. Okay, so ఈ యాంగిల్ ఏంటంటే మనం ఇక్కడ కన్సిడరేషన్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఎప్పుడైనా సరే యాక్టివ్ అన్నప్పుడు ఐడబ్ల్యూ, రియాక్టివ్ అంటే ఐమ్యూ. ఓకే, యాజ్ యాక్టివ్ అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఏంటంటే కాస్ ఉంటుంది, రియాక్టివ్ అన్నప్పుడు సైన్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. సో దీనిపైన బేస్ చేసుకుని మనకు 3 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అనేది ప్రాబ్లమ్స్ అని ఉంటాయి. So here no load and prime. Okay, so
ఆన్ నో లోడ్ ఓకే ప్రైమరీ కాపర్ లాస్ ఆర్ నెగ్లిజిబుల్. సో ఎప్పుడైతే మనం లోడ్ని కనెక్ట్ చేయకుండా ఓకే సో ఓన్లీ సప్లైని మాత్రం ఇచ్చింది అనుకోండి ఓకే సో ఈ కండిషన్స్లో మనకు లాసెస్ అనేది నెగ్లిజిబుల్. బట్ వెన్ ఎవర్ ది లోడ్ అట్ ది సెకండరీ సో అప్పుడు ఏంటంటే లాసెస్ని కన్సిడరేషన్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే లోడ్ని బేస్ చేసుకొని మనకు I0 వాల్యూ అనేది చేంజ్ అవుతుంది ఓకే. సో మ్యాగ్నెటిక్ కరెంట్ ఐమ్యూ ఐడబ్ల్యూ వాల్యూస్ ఓకే. సో ప్రైమరీ కాపర్ లాసెస్ అనేది కూడా ఇంక్రీజ్. సో మనకు సెకండరీ బేస్ చేసుకొని మనకు కరెంట్ ఎగ్జైటేషన్ ఓకే. సో మనకు మిషన్స్లో ఎలా అయితే ఎగ్జైటేషన్ ఉంటుందో ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే మనకు మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ కాంపోనెంట్ అనేది కూడా వేరియేషన్స్ అవుతుంది ఓకే. సో నో లోడ్ ఉన్నప్పుడు నెగ్లిజిబుల్, బట్ లోడ్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు మాత్రం సో దట్ విల్ బి కన్సిడర్ ఓకే. దట్ ఈస్ no load input power is equal to no load input power, that is W0 is equal to V1 cos phi ఓకే. సో మనకు పవర్ సో పవర్ అన్నప్పుడు మనం ఇక్కడ తీసుకుంటాం ఓకే. సో మనకు cos phi అన్నప్పుడు మనకు తీసుకునేది V1 I0 ఓకే. So here theory of the operation okay. So ideal term. So in case we are talk about the ideal transformer on load condition okay. So here the theory of transformer best understood okay. So ideal device ni next practical systems తీసుకోవచ్చు. బట్ ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్కి లాసెస్ ఉండవు, బట్ ప్రాక్టికల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్కి లాసెస్ ఉంటాయి ఓకే. సో primary and secondary will have the zero resistance. So ideal transformer is మనకు primary and secondary and zero resistance, but practical will have the some resistance inductive values okay. సో దానివల్ల మనకి ఏంటంటే ఇంపిడెన్స్ అనొచ్చు ఓకే. సో ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫర్ పర్మిట్ అనేది ఇన్ఫినిట్, బట్ ఇన్ ప్రాక్టికల్ will have the some value. So it's depend upon the type of material made okay. So if we'll talk about now we'll discuss the ideal transformer on load condition okay. Then we'll discuss the practical transformer on load condition. So when transformer is connected to the supply source, the primary winding draws the I0 okay and flux is produced. So ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉంది ఓకే. సో ట్రాన్స్ఫార్మర్స్కి వైండింగ్స్ సో మనం లోడ్ని కనెక్ట్ చేసినాం. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఇండ్యూస్ అవుతుంది ఓకే. సో విల్ హ్యావ్ ది గెటింగ్ ది దట్ ఈస్ ఐన్ okay and set is flux in the core. And here when transfer is loaded the secondary current okay is set up, the 8 goes to the 5 goes to the primary. So if it is here in the secondary okay we'll talk about the when transformer is loaded, that is when connected to the load and current will be induced in the secondary okay. That is the I2 is the setup. So లోడ్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే మనకు కరెంట్ అని ఫ్లో అవుతుంది ఓకే. నో లోడ్ కనెక్ట్ చేస్తే కరెంట్ అని ఫ్లో అవుతుంది రైట్ ఇన్ ఎ లూప్. సో సెట్ అప్ ది ఇట్స్ ఓన్ ఫ్లక్స్ ఓకే. ఇట్ విల్ ఆల్సో ప్రొడ్యూస్ ఇట్స్ ఓన్ ఫ్లక్స్, దట్ ఈస్ ది Φ0 okay. This is the Φ1 and this is the Φ2 opposing the main field flux okay. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు ప్రైమర్ ఓకే. సో ప్రైమర్ నుంచి మనకు ఒక ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ ది Φ1 అంట. అలాగే సో సెకండరీ సో లోడ్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఓకే. సో లోడ్ కనెక్ట్ అప్పుడు సో ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే మనకు కరెంట్ ఫ్లో అయ్యి ఓకే. సో కరెంట్ ఫ్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అని ఇండ్యూస్ అవుతుంది ఓకే. దిస్ ఈస్ Φ2 అంటారు ఓకే. హియర్ when secondary flux is opposed the primary flux okay. So Φ1 which opposes the Φ2 okay. And when second flux opposes the primary flux, the reduction in the net flux is flows to the draw and extra okay. So ఈ రెండు ఫ్లక్స్ అనేది సో మనకి ఏంది రిజల్టెంట్ ఏంటంటే సో త్రూ ది కోర్ అని ఫ్లో అవుతుంది ఓకే. సో సెకండ్ ఫ్లక్స్ అపోజ్ ది ప్రైమరీ ఫ్లక్స్, ద రిడక్షన్ in net flux the core causes the draw and extra current okay. This will causes the draw the extra current at the prime okay. సో ఎక్స్ట్రా ఏంటంటే సో మనకి దీనివల్ల ఏంటంటే సో స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ అనేది ఎక్కువ డ్రా చేస్తుంది ఓకే. సో ద అడిషనల్ ప్రైమరీ కరెంట్ ఎంఎంఎఫ్ ఓకే సెటప్ బై ది Φ2 విచ్ ఈక్వల్ టు ది ఆపోజిట్ ఆఫ్ ది Φ ఓకే. సో మనకి ఏంది స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ అనే వేరియేషన్స్ అనేది ఓకే. సో ఈ విధంగా ఏంటంటే సో రెండిట్లో Φ1 అండ్ Φ2 సో రెండు ఆపోజిట్ ఉంది, ఇంకా ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ అని డ్రా చేస్తుంది
okay, at primer. So since phi 2 is equal to phi 2 dash, okay, సో ప్రైమర్ నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఫ్లక్స్ అని ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయింది, ఓకే, సో దాన్ని ఏమిటంటే phi 2 dash అంట, ఓకే. సో మనకు ఈ వైండింగ్ ఉంది, సో వైండింగ్ phi 1, ఓకే, విచ్ విల్ ప్రొడ్యూస్ ది, సో ఈ ఫ్లక్స్ వేరియేషన్స్ అంటే మనకు ఇక్కడ ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, సో ఫ్లక్స్ ఏమవుతుందంటే మనం phi 2 అంట. సో phi 2 అనే త్రూ ప్రైమరీలో కూడా ఏంటంటే కరెంట్ అని ఇండికేషన్, రైట్. సో ఆ దాంట్లో ఏంటంటే ఈఎంఎఫ్ అయితే, సో దాన్ని అంటే phi 2 dash అంట, ఓకే. ద నెట్ ఫ్లక్స్ ఇన్ ద కోర్ దేర్ ఫోర్ ద సేమ్ ఎట్ ది నో లోడ్, ఓకే. సో మనకి ఏంటంటే లోడ్ అనేది సో జీరో, ఓకే. సో ఇది సేమ్ మనకు ఎలా అయితే న్యూట్రలైజ్ చేస్తుంది, ఓకే. సో ఇది ఏంటంటే న్యూట్రలైజ్ చేస్తుంది, ఓకే. సో అందుకోసం ఏంటంటే మనకు అడిషనల్, ఓకే. సో phi 2 dash న్యూట్రలైజ్ ది phi 2 అన్నమాట, ఓకే, లోడ్ కండిషన్. Here phi 2 is equal to phi 2 dash, the net flux in the core is therefore the same as the no load condition. సో ఈ కండిషన్స్లో ఏమవుతుందంటే సేమ్ మనకు నో లోడ్ కండిషన్స్ ఉన్నట్టు మాత్రం, రైట్. దట్ ఇస్ నెక్స్ట్, therefore I1 is equal to, okay, so I1 which is connected the primary, okay, I1 is equal to I0 plus I2 dash, okay. So I2 dash which will passes the current flow in the primary, okay, we can see here. సో ఇక్కడ మనకు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, ఓకే. I1 is equal to I0 plus I2 dash. సో I2 dash network, సో డ్యూ టు ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడక్షన్ అది, ఓకే. సో ఈ కరెంట్ ఫ్లో అవడం వల్ల సో మనకి ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ సెటప్ అవుతుంది, ఓకే. సో ఆ కరెంట్ ఏంటంటే I2 dash, ఓకే. సో సెకండరీ MMF is equal to additional prime MMF, okay. So N2 I2 is equal to N2 I2 dash, okay. I2 dash nothing but which will causes the current flow in the due to secondary current in the primary, okay. That is I2 dash since reluctance of the two windings is same. So from that we'll getting the I1 is equal to I0 plus I2 dash, okay. So here we'll talk about so total current, okay. So మనం current గురించి, okay, we'll talk about the current. So I1 is equal to, okay, I2 dash into K2 and I0. I0 is nothing but I. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు వైండింగ్, ఓకే. సో వైండింగ్ అనేది నో లోడ్ ఉన్నప్పుడు I0 ఉంటుంది, అదే లోడ్ కండిషన్స్ ఉన్నప్పుడు I1 ఉంటుంది. సో ఈ I1ని ఏ విధంగా డివైడ్ చేస్తున్నాం అంటే సో I2 డాష్గా, ఓకే. సో I2 డాష్ ఎందుకంటే సో సెకండరీ అనేది మనకు లోడ్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు, ఓకే, ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వల్ల, ఓకే, ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వల్ల ఇక్కడ మనకు అనేది కరెంట్ అనేది ఎక్కువ డ్రా చేస్తాడు, ఓకే. ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది సెకండరీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎఫెక్ట్, సో దీనివల్ల ఏంటంటే ఇంకా ఎక్కువ కరెంట్ అని డ్రా చేస్తుంది ప్రైమరీ, ఓకే. సో దాన్ని ఉంటున్న I2 డాష్ అంట, ఓకే. I2 డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు K ఇంటూ I2 and I0. సో my magnetic field primary producer magnetic field తో దట్ ఈస్ I mu అంట, ఓకే. సో వైండింగ్స్లో మనకి ఏంటంటే వైండింగ్స్ మనకు రెసిస్టెన్స్ ప్రాపర్టీ వల్ల ఏంటంటే సమ్ లాసెస్, సో ఆ కరెంట్ ఏంటంటే I double, okay, where I2 dash the load component of the primary current and I0 is the no load current, I is the magnetizing or wattless component, IW is the working or active component, okay. So if you draw the phasor diagram for that component, so based on the knowledge of various primary current and secondary, so two windings, the phasor vector diagram transformer can be drawn for all types of loads, that is UPF, LPF and లోడ్స్, ఓకే. సో మనకు లోడ్స్ ఏంటంటే రెసిస్టివ్, ఇండక్టివ్, కెపాసిటివ్. సో రెసిస్టివ్ అంటే యూనిటీ పవర్ ఫ్యాక్టర్, ఇండక్టివ్ అంటే లాగింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్, కెపాసిటివ్ అంటే లీడింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్, ఓకే. సో లోడ్ని కనెక్ట్ బట్టి మనకు పవర్ ఫ్యాక్టర్ వేరియేషన్స్ ఉంటుంది, ఓకే. సో ఇఫ్ యూ డ్రా ది ఫేజర్ డయాగ్రామ్ ఫర్ ది లోడ్ కండిషన్ ఆన్ ది ట్రాన్స్ఫార్మర్, ఓకే. సో మనకు నో లోడ్ కండిషన్స్లో ఏంటంటే మనకు I mu, ఓకే. సో φ0 ఇక్కడ మనకు IW B1, ఓకే. సో ఇన్ బిట్వీన్ గెటింగ్ ది I0,
Okay, so here similarly in this, ఓకే. సో మనకు లోడ్ కండిషన్స్లో ఏంటంటే ఈ ఫేజర్ డయాగ్రామ్ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మనకు ఫై అనేది ఇలా ఉంటుంది. సో ఐ మ్యూ అలాగే ఉంటుంది అండ్ I1. సో ఇక్కడ I0 అనేది ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ I1గా అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడది IW కాస్త I2 డాష్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు I2. ఓకే, సో I2 ఇస్ డైరెక్ట్లీ కరెంట్. ఓకే, సో E2గా డైరెక్ట్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. సో లోడ్ కండిషన్స్కి నో లోడ్. సో నో లోడ్ కండిషన్లో I0 అంట. ఓకే, లోడ్ కండిషన్స్లో I1 అంట. ఓకే, దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ ద ఫేజర్ డయాగ్రామ్. సో దిస్ ఈస్ ఫర్ ది రెసిస్టివ్. సో అది ఇన్ కేస్ ఇండక్టివ్ లోడ్. ఓకే, సో ఇది ఏంటంటే మనకు ఫేజర్ డయాగ్రామ్స్ అనేది ఓకే, సో రెసిస్టివ్ కండిషన్స్ ఉన్నప్పుడు సేమ్ ఉంటుంది. బట్ ఇండక్టివ్ కండిషన్స్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఏంటంటే లాగింగ్ పర్ఫెక్ట్ అంటే సో వోల్టేజ్ and current okay are in phase in the resistor, but while coming to the inductive load we'll getting the small one. So this is for the here we'll talk about the okay, so inductive loads will getting the variation, okay, lagging power factor. Similarly here also we'll getting the variation in the phasor diagram. Coming to the phasor, so we can see here in the so phasor diagrams you can observe. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే రెసిస్టివ్లో ఓకే, సో రెసిస్టివ్కి సో రెసిస్టివ్స్లో ఏంటంటే ఈ రెండు కూడా సేమ్. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు లోడ్ ఓకే, సో ఇండక్ట్ లోడ్స్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ మనకు లాగింగ్ వస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ V2 అండ్ V1 అంటే మనకు ఇక్కడ V రెఫరెన్స్ తీసుకుంటే I అనేది లాగింగ్లో ఉంటుంది. ఓకే, అదే ఇక్కడ రిప్రజెంటేషన్ చేస్తున్నాం. అలాగే ఇక్కడ కూడా సప్లైడ్ వోల్టేజ్. సో సప్లైడ్ వోల్టేజ్ కూడా ఏంటంటే కరెంట్. ఓకే, సో కరెంట్ అండ్ లాగింగ్ ఉండి వోల్టేజ్ అండ్ లీడింగ్. ఓకే, అండ్ హియర్ ఆల్సో ద వేరియేషన్స్ విల్ బి టేక్ ప్లేస్. సో మనం నార్మల్ డ్రా చేయాలి ఇలా. ఇది రెసిస్టివ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఉన్న కరెంట్ అనేది కొద్దిగా లాగింగ్ వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, ఈ కరెంట్ వేరియేషన్స్ వల్ల ఈ I1 అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో I2 ఇక్కడ చేంజ్ అయితే I2 డాష్ అని చేంజ్. ఓకే, దీనివల్ల ఏంటంటే I1 అనేది కూడా చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, దట్ ఇస్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద ఫేజర్ డయాగ్రామ్. So in case if you draw the for capacitor, so capacitor load is nothing but leading power factor. So leading power factors ante voltage reference. So first current unte tarvata voltage. Okay, current is lead by voltage. Okay, a angle ante some angle. So some angle is nothing but the phi. Okay, that is we are seeing. So ikkada endante current is leading and voltage is lagging. Okay, so here we can see the diagram. Okay, so I mu ki ఎంత ఉంది, I0 కి ఎంత ఉందని మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. Okay, so this is about the phasor diagram of the no load power factor. Okay, so load condition, no load condition of the ideal transformer and practical transformer. So if you observe the practical transformer, so that will be like this. ఓకే, సో డిఫరెంట్ లోడ్ కండిషన్స్ ప్రాక్టికల్ ట్రాన్స్ఫర్స్ తీసుకుంటే మనకు కొద్దిగా వేరియేషన్స్ ఉంటాయి. సో ఎందుకంటే E1 అండ్ V1 రెండు కూడా సేమ్ ఉంటాయి. ఓకే, ప్రాక్టికల్ ట్రాన్స్ఫర్స్కి. ఓకే, సో అది ఫేజర్ డయాగ్రామ్లో కొద్దిగా వేరియేషన్. సో రెసిస్టర్ లోడ్కి నెక్స్ట్ ఇండ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఫర్ ది కెపాసిటర్ లోడ్. ఓకే, సో రెసిస్టర్ లోడ్ ఆఫ్ ది ప్రాక్టికల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఫర్ ది ఇండక్టివ్ లోడ్. ఓకే, సో కొద్దిగా వేరియేషన్స్ ఉంటాయి. సో మనకి ఏంటంటే డ్యూ టు ద లాసెస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ప్రాక్టికల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. సో డ్యూ టు ద ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ. సో మనకి ఏంటంటే సమ్ యాంగిల్స్ అనే వేరియేషన్స్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే వోల్టేజ్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది ప్రాక్టికల్ ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లో V1 E1 సేమ్ ఓకే. బట్ ప్రాక్టికల్గా ఏంటంటే మనకు ప్రొడ్యూస్ అయిన E1 అనేది ఓకే సప్లై వోల్టేజ్కి కొద్దిగా వేరియేషన్స్. బికాస్ ఎందుకు వేరియేషన్స్ అంటే మనకు డ్యూ టు ద ప్రజెంట్ వోల్టేజ్ డ్రాప్స్ ఆర్ లాసెస్. ఓకే,